Andithethi ngoThabo Mbeki additional members. Members and rank and file members, the youth league in the theater from leadership. So it's history, it's not me saying that. So I was telling the youth that 8 years of the ANC, we have been a preparatory school and a platform of generation of ideas, and shaped the direction of the African National Congress. When the ANC formed the Youth League in 1944 on the 10th of September, we changed the ANC and gave direction, changed the path of struggle and strategic direction over the years. And that has been our contribution. And we are proud, Comrade Sihle, that the ANC continues to produce leadership. For the Youth League continues to produce leadership for the ANC. All these comrades who are here now leading the ANC come from our ranks. We know each other on first name basis. Asisogolisane. Xa sithetha ngoLusanda, kubani lo silungisa izibheks? Hayi, siyazana nabahlekazi aba, sazana kakuhle. Nokuthi ubani ungene ngeliphi ixesha. Abakhona ke abangagqithanga apha sihambe khona, but nabo ba right. But uyawubona umohluko nawe. Uyayibona i-difference. Mbanjwa ayikho lonto. As a historian usihle uthi intoni? You are an apologist and a historian and a revolutionary sometimes, but very, 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 very dicey sometimes. But awuyiki ucinga mfondini, masihloniphe lonto. I-ideas zakho zibeke etafileni noba zinjani. Comrades, this afternoon we christened the newly acquired offices of the Krisani region following a successful exercise to mobilize resources to require this property. Krisani region. We are also grateful to those in the private sector who made a contribution. This initiative is the first of its kind in the region since 1994. As the ANC has been renting office space over the years, this office is now property of the African National Congress, and it has been included in our asset register. There was an office that was opened in Omutata, but I can't get now. And if you know mention ageleyo mandiyeke. Nansi into konyani namhlanje bantu bakuthi masikhwabele izandla. Nisebenzile maqabane. Ngoba siye sibone imali sihla ngomlenze. Abantu bonwabile kumandi kodwa umbutho undlangalala. Kungekho office, kungekho basebenzi. And when we come to a region to open an office, it's a celebration. Because you are building and leaving a legacy. Uguti, when there was a leadership, Lusanda, must be proud of that. Ungabab menshino papiano, Lusanda. Nimlibale lomtulo, umatota. Goku kwakukho Lusanda, i-ANC yaba ne office. Nizawugqitha apha nishiyela office. This is what you did for the African nation. So this is not a small feat to prioritize ukuthi ANC be ne property and the office. And this leadership is not patronizing you. You are an inspiration even to others. Ukubonakalisa ukuthi umbutho niyawukhathalela. And when you do so, you also demonstrate to the people out there that you care for the ANC. You care for the organization to live beyond yourselves. Because xa ujonga la office uzawungafuna uphuma phano phala. Khade.
akufunekanga utshele kula office uzawugqitha pha. Akubizwe inkomo mfa umane uzipostpone because ucinga uba fana ndizayishiya le office. So that's not your property, it's the property of the ANC and you live it, and that is the legacy you are leaving behind, because the future is not in the distant horizon. It's what you walk on as we speak. The ANC, comrade, is a political party funded from donations, membership fees, and levies of our public representatives. In order for us to operate efficiently with an effective party machinery that is able to inform and guide the laws passed by Parliament and the service delivery effort by all spheres of government, we need resources. It is fitting that this building, like the ANC region, is named after a great revolutionary who earned his stripes in the trenches of our liberation struggle, a fearless servant of our people, and a commander of Umkhonto weSizwe, marshalling our combatants in the armed struggle. Comrade Chris Hani was a gallant soldier who led from the front, leading charge against apartheid tyranny under the command of the African National Congress. The ANC remains the only party that has the capacity to make the dreams and aspirations of our people a lived reality. The National Democratic Revolution, comrades, remain firmly on track despite the setback we experienced as the consequence of the electoral outcomes. This was indeed a significant setback for the National Democratic Revolution. We have characterized this as a significant setback for the National Democratic Revolution. What it means is that the NDR had to be safeguarded by all means necessary with the 40% that we got. This setback must be understood within the context of Comrade Oliver Tambo's words at the conclusion of the ANC 48 National Conference in 1991, when he said, I quote, "We did not tear ourselves apart because of lack of progress at times. We were always ready to accept our mistakes and to correct them. Above all, we succeeded to foster and defend the unity of the ANC and the unity of our people in general. Even in bleak moments, we were never in doubt regarding the winning of freedom. We have never been in doubt that the people's cause shall triumph. Despite a less than favorable outcome, we rose to the occasion and snatched victory from the jaws of defeat. We were able to form a government with a quick turnaround time than many other countries that have found themselves in a similar situation, where no one party achieved an outright electoral majority. In evaluating the choices at our disposal that will enable us to remain in power and enhance the National Democratic Revolution despite the setback, we opted to form a government of national unity." And somebody will ask, why a government of national unity? A government of national unity is a tactical intervention. It's a tactical intervention which enable us to regroup, get to our senses, go to a drawing board, regroup in a big way to recapture power. But as we do so, we don't do from a weaker position. We do from a position as the largest dominant political party in South Africa. There are people who think we romanticize, we love GNU. GNUs in definition and coalitions are formed by rival political parties who necessarily do not share the same ideological clarity and understanding. They come together. And in South Africa, the ANC decided on GNU to address people's interest, for the interest of the people of South Africa. To say, all of us, let's form a government of national unity. But government of national unity is not a melting pot. So what it means is that an opposition does not cease to be an opposition because it's in the GNU. It doesn't. ANC does not cease to be what it is because it's in the GNU. For the ANC, in the GNU,
having suffered a significant setback, is to secure political power and ensure that the National Democratic Revolution advances. It doesn't stop. And what is that advance? That advance is the Bella Bill. That advance is the NHI. That is the advance in the GNU. So there is no turning back, there is no retreat. Even when our partners disagree with the implementation of Bella Bill because they are part of the GNU, it does not mean the ANC will back down. We will not back down. The president will sign one bill after the other. And our opponents will use many other avenues within the framework of what has been ushered in the last election to try and stop and reverse our gains. That is why losing a majority outright, it's a danger to the National Democratic Revolution. It's a danger. And that must be avoided at all costs. We did not struggle for GNU and coalitions. We struggled for outright majority to advance without hindrances. We don't love GNU. We don't romanticize it. It is a tactical option. We had many, up to 5. We chose GNU for the right reasons. Others wanted to lock us into a corner. Let's get to the GNU. There are people who suffer from ideological inadequacy, who simply characterize going to the GNU as a sellout position. There's no such sellout position. Once we had lost power below 40%, below 50%, we were always in a precarious position. And therefore it meant whatever options we'll come up with will determine how faster we can move or slower in terms of the National Democratic Revolution. It does not mean if we lock ourselves with so and so, we will simply advance. If they want us to advance on any other issue, we are open for it. In Parliament and everywhere else. They want land, they want everything, bring it on the table. We will see where we are going. But we can't lock ourselves in a corner simply because of ideological inadequacy and on the simple understanding that we are forming a black front of black excellence or whatever you call it. Comrades, we are all for black excellence. We are all for black excellence. We want black people who thrive, who are very much educated, who are everything in building the middle strata. We talk about that. We want black excellence. Who doesn't want black excellence? There's nobody. Sifuna abantu abamnyama baphucuke and be liberated in whatever way. Black people have been liberated in this country by the African National Congress through our policies, affirmative action, and many other policies that we have actually implemented and safeguarded. That we know that even other opponents do not like and do not want those particular policies, but the ANC have safeguarded them. And we said we're not going to move any way further than this. We built the black middle strata, the doctors, the actuaries, the scientists you see that are black and expresses black excellence. It is because of this democratic government led by the African National Congress, and nobody else has actually done that. It is the ANC that has done that. And then others simply wanted us to define South Africa as equal. We said no. South Africa is about redress. It is there in the statement of intent. When we talk to the DA and everybody else and we talk about the statement of intent, fundamental in that statement of intent is redress. You know what is redress? It's about the acceleration of social transformation in this country to safeguard the gains of the National Democratic Revolution. There was no way the ANC was going to move from that. And we did not get into negotiations with the cap in the hand. Policy assignment and all of that. Sazikhabela le ezo assignment. Sathi sihamba ngalendlela efunwa sithi. Asizumamela omnye umuntu. Uba ufuna uhamba nathi ngena ku GNU. Abafuna. Because bebefuna usivalele ekoneni basihuyitshe singaphefumuli
and then basibambe andifuna no TP singakwazi nophuncuka kwezo ndawo basibambe kuzo. Hayi ngoku omnye nomnye umuntu angayenza into ayifuna uyenza kodwa asiphuncuki siphethe, and there will be no retreat. Uba kukho abantu abafuna uhamba, hayi bangahamba. Uba bafuna uhamba, but asiyindawo thina sine 40%, 6 million people abathe asifuni nihambe hlalani. I-ANC mayiqhubeke uphatha. Sizayilungisa le abantu bakuthi babehlele ekhaya bangayuvota bayibone lento yokhongozela ukuthi into enjani. Uhamba ucenga yonke into apha emhlabeni, umuntu nepati nabantu abayi2 uyamcenga masiye mhlekazi. I-GNU comrades ndifuna unixelela in simple terms siyifome singacenganga mntu. Ningalinge nihambe nixelela ubuxoki ukuthi besihamba sicengana nabantu bekukho iagenda. Akucenga ngamntu kubizwe wonke umuntu. Abanye bathi asizukwazi ungena. But izandi nixelela. Aba bantu abathi abafuna ungena abazungena ku GNU. Namhlanje ngaba bapreacha ngokuthi ANC has missed the chance to work with progressive parties. Yeah, this is what they said before the elections. South Africa needs a government of national unity without the ANC. So they talk about karma. Don't make wishes because your wish might come a reality. They made a wish. We've got a GNU today with the ANC as the largest political party. But bona bebethe bayayifuna without us. And they use terrible words like ANC must be removed from power surgically. ANC must be unplugged and funa ubabiza ngamagama because abanye babo lonto yathi bengakayigqibi noyigqiba they are somewhere today. Bakwenye indawo nina nifuna uthembela kubantu abanjalo ukuthi they are espousing principle. Umntu onganamqolo othetha into efuna uviwa ngabantu ngalo xesha kwalo ndawo akuyo umbize ngokuthi inkokeli ayonkokeli lonto licholo into enganamva nomphambili ongasoze uyithembe nditsho sowulele ukuthi lo mntu ngomso angavuka nivukele. Aba bantu bahambile abanye they were rewarded out of our weaknesses. Out of our weaknesses, they became strong during the era of the state capture. Baba ne political party and they used terminologies like superior logic. And they won court cases because whoever will not have won those court cases when we were facing the weakest ANC at that time, you will win and become a hero. Abantu bakuthi bahamba kuthi. They left us. Because we veered away. When we elected Ramaphosa to become president, some of us, comrades, we were on the other side. And we don't regret it. Abanye benu nazincama nathi no, siyaya pha kula Nazareth. Nazareth ke nina abantu abangayazi kukho umgodi, ifield. Eyethu team ibikhokhaza kula field. Eyo Madiba ibikhokhaza kwenye field enezitechu zosisulu ndiyabona ibi mithandazo pha. Besi undermine great le group yabo. Si sure sijika nale nkomva. Sigqibile le conference mo siyazibona siyabalana okwegusha. Sithi but aba bantu bathembe ntoni? Kanti bane into yabo abayisebenzileyo underground. Aba bantu sibabala njengegusha apha bakwelacala. Baxelelwe nje ukuthi lalani phansi ngesisu nirhubuluze. Ningazivezi. Laqala ubabona ukuthi banobungozi xa bangafuni isicount ku plenary. Ukuthi ikhona lento ifihlwayo apha. Ndanginguminister wamapolisa ndingajikeleza ndithakatha ndithi noma nandifumana lento. Xa ndijonga iTV uJackson may his soul rest in peace is oozing with confidence ukuthi siyawina apha. Hekukwenye champion bizele ecaleni pha kule conference ifika ithi aba bantu basempumalanga uyabathemba Mbax.
Did you know why? Athi no ndibone indlela ulamula manathetha no DD ngakhona no mnqwazi wamawuqini. Yaqala ivote. Yabuya la chep kum yathi ithe xa ibethu 3 ulamula watsibele esitulini uDD wathi bathathe ulamula wathi hey. Wathi kum le chep yathi imkile lenkomfa. Daddy wathi hayi imkile. And mna ke bendiphethe state results ndazazi before ziphuma. Dangamxelela uZuma because bendimazi ukuthi uzayichisa la nkomfa. So nobody knows jonga but ke say safeguard South Africa. Because if they knew ukuthi imkile la nkomfa ibingazuqhuba. And you worry too because we knew Tina we are winning. We were worried about you, Matim. Ukuthi nine nizawuqhumisa ibhomba. So sinigadile pa. Kanti sigade ivictory yenu niyaqhuba. Anaqhuba jealous down upon it deserve a Nobel Peace Prize. So yasithatha lanto yasibeka upper score. And we need to keep on reminding ourselves because it is not like we don't know where we come from. We know. So Cyril, as a president, was elected as a president of the ANC. And from that conference, there were resolutions and there was a mandate to be implemented. And that mandate was not Cyril Ramaphosa's mandate, it was the mandate of the ANC. At the helm of that mandate was renewal. We even beefed up resolutions on fighting corruption. For the first time, we introduced things like step aside. Abantu abaluza inkomfa ke ningabo mamemela kaninzi because once ku announce results bayagoduka. I-resolutions bayazishiya. Bahlala bawinileyo bathatha izigqibo. Bafaka i-step aside, sizawuli corruption, i-renewal. Ophopho bebezonyula bamkile. Abazazi resolution njengoba zi-adoptwa pha ndipha ku-plenary. Pha ku-plenary sasisilwa nge-resolution yomhlaba. Sayiwina. I-plenary yonke savumelana. Sathi umhlaba wonke ezandleni zabantu. Sacula. Sayiwina la resolution. Zangena nezinye. uRamaphosa kwafuneka khokhele ezo resolution till today. As president we ANC. So sasikhona ubuninzi bethu xa ndijonga apha when those resolutions were taken. So that program is the program that we are implementing today. And that program took us to 2019, we won with 57%. When we got 57%, we said to the voters in our manifesto, we have veered away, but give us a chance. We are on the recovery. The economy was out. It was not performing. When Ramaphosa became president and we got 57%, we were coming back with that 57% from 54%. Local government elections were coming from 54%, we improved with 57%. Because there was Ramaphoria, and at the same time, there was excitement that the ANC is coming back. The voters believed our manifesto when we told them that we will fight corruption, we will deepen job creation, we will ensure that we transform society and this country for the better. Boom! In the middle of that, sahlaselwa sisifo se-COVID. Abafuni sithethe ngaloo nto. Abantu bebengasebenzi apha. Ufaka isifonyo apha one way. Laa nto ifakwa ngoonesi nje xa benza i-operation thina siyifaka full time.
abantu bakuthi basweleka ngobuninzi babo. Sasihlala phaa kula command center sithatha izigqibo si-announce everyday regulations. Itaxi abantu bakuthi safuneka sihlise amanani abantu phakathi kweteksi. Imoto zabantu zatyiwa. Besikhona sonke. The economy was shattered. It was not moving anywhere. Abantu batya i-vaccine abanye abazifuna. Icawe zavala. Not for 2 weeks, for the longest of time. At some point, government had to shut operations. Uhlale kwakho ujongane nomkakho okanye ne-boyfriend yakho. Ungavumelekanga nokuthi uye next door. Uke waya next door uyareport. Kuthiwa ye nanku lo mntu utsibele next door asimazi uyothini and all of that uyabanjwa if bakubonini. Umntu uhla hey zange nahlala nomkame lahlobo. Akho nonyakaza ukuthi ndisaye eKhrizani ndiyo-address idina. Okanye kukwi-January 8 uhlele tsi endlini. Jongene nomntu omnye nabantwana bakho kunjani nkosikazi? Ngelo xesha thina sifakelwe i-TV endlini zethu noMadiba apha. Ujongane ne-TV. Wade wathi umntana wamama uCyril Ramaphosa uyamthanda utata. Every day bahlale bejongene so. Ndivuka ekuseni ndihlale ecala kwe-TV ngupresident kwelacala sihleli sikwi-cabinet command center siqhuba lo mcimbi we-COVID every day non-stop. Xa ndiphuma apho ndisiye ePretoria kuxa ndiya e-neck joints nakhona it's a process xa ndifika apho. Very few of us today remember that. Le nto kwakuthetha ngayo nge-1930s singakazalwa. Abanye bethu abanye abantu bazalwa ngo-1930s kuthiwa ngo-1933 igama lakho Luthuli ngoba kuthiwa there was everything that time, drought and all of that. And bazi abantwana baka-COVID bazawubizwa bani COVID and so on. But it was a serious matter, comrades. It's not to say we then faced those challenges. When we were still busy with that, satyiwa into kuthiwa yi-load shedding. Usathi usahleli apha uyacofa kumandi bingazubakho le nto namhlanje. If i-generator sihleli ngolu hlobo bekufuneka kungena i-generator yaphela i-load shedding yasinqunqa uthi usabize irally kube nengxaki. We had to reduce even the number of rallies over time. Now these are the challenges we faced. And then kuthiwa hayi akho mohluko kuCyril Ramaphosa and the past. The only thing that is here is a failing ANC. It's not correct. It's not correct. And the reason why people, some of them did not even go and vote is because there's nothing that was motivating them. I can tell you an example, for instance. Ndikuxelele Jola. eSoweto kukho abantu kukho nyoka nina nizubazi apha. People who cripple infrastructure deliberately so that bazofumana itenda. Pha emalokishini kufakwe electricity phayana bayayibotyoza kuthiwa zizinyoka they destroyed ifakwa yi-Eskom. Over and above that, then you get this load shedding. Kukho abantu who have been in darkness for more than 10 years in a democratic South Africa. When we went to campaign there in Soweto with the president, but siyakuva nithetha nge-load shedding, thina sina problem ye-load shedding apha siyazi no yazi, we don't have electricity. Ezinto nibona upanyaze mane zifaka abantu beqhwabela i-electricity qwa. Nizibuze nina xa nihlala phi, why abantu beqhwabela i-electricity? Yinto ekuthiwa yi-transformer efakwayo pha bafika bayiqhaqhe
bayibotyoze bayenze yonke loo nto leyo, and then the whole township is dark for 10 years. Over and above yazofika i-load shedding. And then you want those people to pay tariffs. You want those people to pay for services. They wouldn't. You want them to go and vote. Lonto I affect the constituency ye-DA. Happy constituency affect land. Go 1994, go 1994 when the ANC came into power. Yafaka electricity everywhere, including Mkukwini. Nases Lalin, Bengoko electricity. Electricity was brought by the ANC, connecting millions of South Africans to the grid. Because you are used to electricity, now you no longer use Mbalula, you are using a heater in a shack in Tliniako. You are visited by load shedding. It's winter and all of that. In a shack, there's a robbery in the road, it is dark and all of that. Who do you blame that on? ANC, government. And they keep telling you that this ANC government is a failure. And they started introducing concepts like a failed state. South Africa is fast approaching failed state status. Sacho sati, ukona umkhonyovu kulento ngaphakathi. Naba abantu bayabanjwa ngoku. Umlungu vele olandwa ngapha eBritain phezu kwe-wheelchair. Uzostenda itrial apha yotya imali. E-Eskom. Umlungu omhlophe qhwa uhlele wheelchair utye imali. Dibone omnye apha kuthiwa ku-Steinhoff. Umlungu pha unikwe 5 years suspended sentence, una 75 years for inside trading. I-court imnika 5 years suspended sentence. Umzabalazo maqabani awukapheli. Safuneka silwe masiyekeni i-comfort zone. I-comfort zone lesikuyo ke ngoku singafuna utshintsha izinto and want things to be where they are. And nobody else is going to change things, is the ANC. It is the ANC that stood for the liberation of the people of Palestine. And for no compare nabanye abantu in their own era. I'm talking about today. Fighting for self-determination and the freedom of the Palestinian people and the people of Western Sahara. It is the ANC. If the ANC dies and is killed as a vehicle at the disposal of our people, our freedom will not just be reversed, it will be dead. And if our people, comrades, are criticizing us, are asking answers from us, they've got nobody else they trust except the ANC. Even when in that darkness they choose not to vote, they don't go to other parties, they stay at home. Nandi uyovota. Why ungavotela abanye abantu? Hayi. Mna ndingumuntu kaKhongolose but indlela abasiqhuba ngayo. Inhliziyo yami ibuhlungu. Andiyi. And it's not going to jump to another. As the ANC loses 40%, who gained? Abanye they've reduced. Kwangena nomgogwana nje 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bangena by parliament. They've not gained anything. The ANC lost more than 7% or so in terms of the national election, from 57% if you want to compare with that. And so, but yeah, in Krizani region, we won. Yeah, in this province, we won. Ilendo xa sithetha nge-GNU aniyihoyi noyihoyi aniyazi loo nto. And indivisa inhliziyo ebuhlungu lento ukuthi koomasipala apho siphethe imetro, the only metro under the control of the ANC, not with 2-3%. Not only, of course, Mangaung, we're in charge in Mangaung, and Ekhubusana, abalwi mana comrade. Abalwi, uyabona xa kuthi abantu banxilwa ipower, kuthethwa lanto. Lanto yapha akufuneka ngasimoshela ixesha ngoba izawusixaka. Kufuneka kuchithwe umuntu ekujongile noba ichomi yakho umchithe. Uyandijonga John, ndiyaxelela. Xa ungayilungisiyo ndizawungena ngokwami.
and andizunimoshela xesha kuzufika Christmas ngalantu yaseRhubusana soze fika iChristmas ndifunga uNomalanga kuzafuneka singene left and right asizuvuma imetro yethu apha kweliphondo izohamba sijongile ngenxa yokuthi ama-comrade akafuna usebenzisana siphethe asina problem i-problem zethu zisekapa sina problem siphethe pa sicela uncazelwa nix we are in charge. So comrades, we must not play with power, and this is what we have done here in this region to show us that we don't play with power. Power is not a given. Uyabona esiskezwe abantu bahlabenyuka beatheka iANC beyenze iprogram into yokugezela umbutho. Uyabona embuthweni akuthiwa abantu they must not express ideas. Uyabona ku comrade ndiyambuza uthi no irenewal uthetha into ayithethayo ndimfonele ndimbuza uthini uzibona ukuthi uqhuba isigezo akakwazi uyicacisa lento. Did you know anditsho withdraw ideas zakho dithi uthini mos xa ndiyifunda lento yakho wena I'll raise the bar in terms of thinking uyalwa ndifuna ukwazi ukuthi ulwa nobani ngoba sikulento mos sonke ye-renewal wena uyinika i-definition yakho entsha mhlawumbi ufuna unyusa umgangatho singakunika ithuba fondini asizukuvala andiva heke yabona nje lichuku lento ayifuna uyiqhuba apha akho politiki apha abantu tuvuka nje bayatoyitoya bathina abantu be-ANC organization ke ne-challenges zakhona amadiba when it gets bigger and bigger you attract new people and then who come with their own cultures and then abekho kulento sikuyo. So we need to socialize them. We need to socialize them. We need to get them into the right rhythm and the culture and to understand how organizations operate and function. Because there is a bad things that are happening in the organization, others misconstrue them as a culture of the ANC. That to do wrong things, it is acceptable. It should, you know, when the Congress here causes, and about Kwabelin is hand, Abandonabaya for the first time they were good. Atom to be amba zepam fundisi, tingakulela londo. Yati conference before iqale kwaphaka umntana pa wathi bendicela SG standards. Kwaphaka umntana pa wathandaza kwathi cwaka. And then usuka apho saqhuba conference. And then sathi kubo yekani lento yonyula abantu xa ubabuzayo ithini high school ongena kuyo athi is online eUnisa. Yekeleni iUnisa kwiSASCO. Nyulana e-learner students ezikhoyo. Zikhokela because azikhokelwa ngabantwana abancinci. And omnye umntana samthatha apha Eastern Cape from the family ka Robert Gesha. Umfana omncinci got 9 distinctions. Kokeli Kosas. So we didn't know what to do with him. Some preserve pa. Uguti Magabe ngu SG because he's full time. But young boy, young comrade. So Kosas kokelwa ngabantu abancinci ngoku. Abasesikolweni. And we must then teach them the right politics. So that bangayezi nkomfeni bafike bazichithe and all of that. That conference was proper conference. In Bonga Bandwana, it was reported they came back home safe. And that is the report that we got. So I'm saying, comrades, here in Krisani, the small steps you are walking should be an inspiration to all our structures and branches throughout the country. Why in Ngoma is because Ujola Utreasurer with province Uti Apa. When you come to Krisani, you are always called for a program. Ufige Apa uningezi program, and then Ebonagalai. We campaigned here during elections. Clear program. Except Uguti, by the time they finish the term of office, uba andina gout and this Uguti. Kobiaki winyama.
But there is a program. We are about when comrades assist, you see these comrades when they meet. It doesn't mean they don't have challenges. It doesn't mean that there are comrades out there who criticize them. But overwhelmingly, you see a sense of goodwill and direction. And if we can have that positive mind everywhere in the country, we'll be very far. The membership will grow quantitatively, but quality-wise, you'll see in the reproduction of leadership that there is a program there. So here in this region, ANC is alive. ANC comrades, it is you who are going to take it to the people. And that is why people will generously contribute to the movement, because bayayibona into abacontribute kuyo. Udibane nomuntu ebusuku etywaleni, uyifumene laa nto ndakunika yona, awuyazi tu, uthi intoni? He nobhala uye wayifumana laa nto? No ndiyithumele, intoni? Yo hawu uyandothusa ngoku, efondini kusengxolweni apha. Andi no ndafaka imali kuzibanibani, ayizange yafika. Wathi uyizise embuthweni, umuntu kaThixo uhleli phaa uzixelela ukuthi ndimjojo ndicontributa kwi-organization. Imali ayifiki kwi-organization, ifika kumbax. Uyahamba jikeleze permanent emtshana, khawunyuke, khawucontribute mani, yazi laa nto yashota, ayifike embuthweni. So when we come and see this work, even entrepreneurs, siyanibulela. You must never be ashamed of doing business, but you must deliver for government. We will also not be ashamed to come to you and ask for contribution, because you are empowered by this government. And it's nothing. The bigger cake is out there in the private sector. Akonto apha kule tender lesilwa ngayo ukuthi andifumananga catering pha and so on. It's nothing compared to what it is out there. So you must not be deterred. But we don't want corruption. We want you to do things properly. When you are given work by government, deliver. So that you ungoyiki contribute. Because xa ucontributor ku-ANC bayakucheck ukuthi ucontributor ungubani, ufumane ntoni, and this and that and that. And thina aba bantu apha baphethe khona asibachekishi ukuthi who contributes what and all of that, because we understand the essence of entrepreneurship. So when you are given work by government, deliver. Do us a favor, deliver. We will not defend corruption, even if it means a friend. None of us here must defend wrongdoing and rally around it as things that bring us together. Let's fight and come together for ideology. If that is it, we will understand each other for ideas. Let us not rally together because we are defending wrongdoing. Ubona abantu bedibene be strong. Naxa bangena enkomfeni becula ingoma lento uyenzayo ayilunganga. Yazi uPravin Gordhan, with all his weaknesses, some people hate him for standing against what is wrong. Let's tell the truth. Abamfuni nje because abanye bethu apha no, because PG this he committed a mistake. Abamfuni because he stood for something right against wrong. And then abamfuni. And apha kwa ANC kunzima ke umela into eyinyani. Because noma sewuthetha abantu bathi mtshana suyiphinda lento ngoba iza kwenzeka kuwe. And kuzawuba nzima sikudefend. Wothuke nawe ujongajonge ukuthi yo intoni le wrong ndiyenzayo and nyani lamadoda azawundidiseta. Nomtshana ezinto ze step aside azikho right. This thing we must review it. Uvi comrade kuvalele nyane ekoneni.
nawe ubethwe livalo ukuthi yane lento izawubuya ngami ngenye imini. Yazi, there are comrades here among us who faced difficulties. Akho umuntu ungafaced difficulty, but they faced them and won. Faced those challenges head on and they won. And some of our comrades could not survive. It's not nice to see your comrade who struggled for many years going down because of corruption. And thina comrades abantu be-ANC sifana nempuku asicebisana. Xa ubeke itrap apha zonke zizongena kula trap impuku. Akho ibuyela umva. Uzasifumana zonke zibanjiwe pha. Wena xa kubanjwa umuntu we-ANC ebanjelwe into ethile awutyhili phepha uzibuze le comrade lento imenzakalele ingenzeka apha kum. Ndingayi-avoida njani ingazufika apha kum lento. Siya sonke pha sibanjwa ngento enye, same thing. Usuka apha i-ANC kufaka epalamente awuna nebhrukhu egameni lakho nendlu. Ufika pha xa ufika epalamente ungakagqibi ne-2 days kuthiwa izapha xolo. Uthi hey SG ngebhrukhu ezincinci undisaphi kuthiwa hayi uyi-deputy minister. Ndiyabulela chief. Okanye ndiyi-minister. Hey madoda, into yokuqala oyenzayo kungena eplatini uyoxhela. Xa ugqiba uxhela ke mhlekazi, jongana ne-financials. Ungahambi uboleka imali everywhere. Ayisayenzwa loo nto ku-public representative. Uhambe nje kuthiwa uboleke imali awukwazi uyi-explain. Ndiza kunika next week mntakwethu. Ayisebenzi njalo loo nto leyo. Xa ubuzwayo uleqwa apha uthi abe ndiyibolekile kuthiwa yiphi proof. Awunayo, uyaxoka, awunayo tu la proof. Wayitya krwaba la mali. Mtshana ifake ngokukhawuleza. Kwalo muntu ukufakela le mali akakucebisi ukuthi ukufake etrongweni. Uzayitya uyigqibe uqonda ukuthi kunzima ukuthi le mali nizayibuyisa ngantoni seyidablishile ngoku. Kodwa uxokile pha uthe uzayibuyisa, uyibuyisa uphi? Akho umuntu umnyama uyazi loan. Kanibona igusha apha mntakatata. Awusoze uzibuyise ezagusha. Xa uyi-public representative awuvumelekanga uhamba uboleka uthatha yonke into. Uyabona xa uya pha eparlament ujonga ama-comrade xa kadeclare pha. Mbalula udeclare ibhotile yotywala wayifumana kuLusanda. Le bhotile yi-250 wamnika yona xa eyekrisani. Ujonga belungu badeclare iproperty. Wena awuna nendlu yohlala, awuna nebhondo. Kwalapho uhlala khona le mali uyibhatalwayo phayana kuthiwa yisalary uyarenta. Ewe, uyabona xa une-5 years uyakwazi uraise ibond. Bakujonga pha ebhankini bathi urholo bungaphi? I-term yenu bubungaphi? Uthi 5 years bathi yera niyi-risk nina. Ungagxothwa nangomso. Ubone bekusokolisa ngebond ye-3 million bathi hayi khona lo muntu akathembakali. Ngomso uvele emaphepheni ukuthi awulisela bathi that bond has been withdrawn. Awuzuyifumana. So into yokuqala xa ugqiba ufumana isalary ambofuna umzi ngoba awunawo. Into yesibini uthenga imoto egameni lakho ngoba awunayo. Ungahamba urenta imoto apha ibhatala isalary kubonakale pha ukuthi hey noko madoda le mali ndiyixhensa kakuhle. Kungathi xa kujonga isalary yakho ungumuntu waseLiquor City kha udumile pha. And then of course ngoJanuary ubhatala labantwana into. But xa kujongwa pha ebhankini jonga fumana ukuthi le ndoda yayiyayityabula imali. Uyaqala nodibana nesalary engaka eparlament awuzange warhola mali engaka. Wena ucinga ininzi ayikho ninzi la mali. So we need help. Sicebisana. Because uzawungena engxakini, xa ungena engxakini uhamba uxokisela abantu apho uthi uyaleqa. Xa ujongayo lo muntu uthi uyaleqa umbuze nje ukuthi ingaba bakuleqela ntoni ababantu ngoba awunafokol wena mos. Nditsho nento abantu xa kuthethwa ngento zobu president and everything andikholwa negama lakho lawuvela pha wena.
Inaba abantu bakuleqela ntoni chief? Uzawuxelela ubusuku bonke ndiyaleqa. Le nto indityayo iza kutya. Uyabona? Kanti funeka nicebisane. Uthi hey chief le nto ke yandehlela masicebisane siphume kule ngxaki. Singalahlani. Ayikho irevolution etya abantwana bayo. Ayikho. You celebrate the demise of a comrade instead yokuthi umcebise because ufuna ivote yakhe. Awumxeleli inyani. Nicho nje ukuthi hey this and that. You know Cyril Ramaphosa, the first time they hated him, they knew ukuthi he's not going to do things that are cockeye. So they knew ukuthi pha yarisilimela. Nandaba bona abantu azange bagula kanga. Mna ndiluze inkomo mfana ndonwabile. Ndithi hayi na low right mos comrades. Kuthi nix akekho right. Ndithi hayibo le comrade ndicike right but akekho right. Ndithi hayibo di address delegates pha kula mnqunya besikuwo. Ndithi comrades size apha sifuna uzibani sizawuphuma ngoku nomatamela engumongameli azikhwaba idelegates uyabona idelegates mos azinamsebenzi azona azothuka nganto hayi ziyagoduka aziboni problem didibana nenkunzi mantsele didibane noAce pha uwinile nguSG xa ndimjongayo wawa ngomqolo ndithi efondini what yes silimele ndithi hayibo izigzag mos nje le nto abantu bafumana ubupresident and then udeputy nguDD wena nguSG silimele phi fondini ndabona yonwabanga le champ ndaqonda ikhona ingxaka ukuthi usuka ngelo xesha zange asebenzele umbutho wasebenzela ezinye izinto wasuka ngapha likutsho mna wayeNatal SG engakagqibi ne5 days office wa address ama comrade party it's only a matter of 5 years. Disuke nje mna ndingunobhala ndizonixelela comrade ningawari it's a matter of 5 years sizawubuya. Ndabona apho ukuthi no le champion ilimele and uyasixoxela akayazi lento ayikhalelayo andayibona iunfolda lento nansi into emtyayo ngase ndathi ayibile lento mos zininzi nansi problem yalomuntu thina sikho kule ngxaki akasixelile. So that was the biggest problem abanye bethu babenayo in the election of this president. And uRamaphosa as the president of the ANC ayengomntu othanda uchela ezihlalweni ukuthi no ndizawuchela apha and all of that. Abanye bahamba bathetha izinto ukuthi hayi upresident uzawuphuma ngegeneral council. Hayi ngelo xesha bathetha loo nto bane 40% vote but igeneral council iprogram yokhupha leadership 40%. Xa uthi uyamjonga uphuma nakwibranch enganazi members eWestern Cape i-opposition ku-DA but ku-ANC inkunzi Mansela uyamanyelwa yeyi umuntu omkhulu but ibranch ayikho i-DA yacontest akawin and itsho nakwi-areas zethu where he comes from the base but uconvene i-caucus ezinkulu uplota i-demise ye-leadership and ayizukwenzeka loo nto comrades. Le ANC sizayikhanda izawuba right sizawuya ku-general council izabe imtshotsho and sizawubuya. There's no problem. Into ze-leadership sizazixoxa at the right time. Umuntu ofuna ukukhokhela naye makazibonise manje ufuna ukukhokhela ngezenzo abesisiququqa akhuthale kubonakala ukuthi le inkokheli yethu yazi ngela xesha sifuna uMandela basikhokhele besingasokoli besiyazi ukuthi nanku uMandela uyangena. It's not a problem. Inkokheli sizawuzikhetha sizixoxe ngexesha eli-right. Uyabona apha kwa-ANC into esiphelisileyo ngaba bantu bahla benyuka beadressa imingcwabo nee-lectures uthi uyajikeleza nansi i-political lecture. Xa uthi uyayimamela le political lecture lo muntu uyazipromota
ayikho political lecture ya nix lo muntu uyazipromoter sayiphelisa sathi comrades sebenza apho deploy khona yabona usihle uyasebenza apha ndizamshiya apha ngoku kule region uza addressa ngomso uyabona ukhuzeni uphuma ngapha eNatal wayekhokhela iprovince pha wabetha washiya izihlangu enkomfeni but akangayilwele lonto le wahamba ngoba ngumuntu weANC wazisebenzela uyazisebenzela akana problem he's doing work eprovincini yakhe apha deploy khona uyasebenza because he understands very well ukuthi isihlalo awuzalwanga naso uzasifumana apha kwaANC usiye apha lento yozondana nama-comrade embuthweni xa uphethe ayenzwa lonto umuntu uzazilungisa ngokwakhe khona omnye umuntu ndafumana polusanda bemqoqa comrade yethu engazuyibiza ngegama tukutukutuku kulaa mgidi kaZuma wathi hayi into yam apha kuni ndiyibonile ayizupasa ingathi izinto zikhawuleza ngokufika pha apha kuni ndiyabona madoda ityhu inde ndiqonda mandiyikhawulezele le nto isentsha ndiyibambele kum akakwazi nophefumla kulaa ndawo akuyo ngoku le nto bethu uyayikhawulezela pha ayimtyi abamfakanga abayazi xa ungeyetshomi kababa uzungena pha umgidi wabanye abantu lo uyabona so iANC iza kwakha ikunika iopportunity and kule region ndiyanithanda ukuthi you don't have vengeance you give comrades a chance to prove themselves and you defend them and this is what must happen kweliphondo long even Jola eliphondo likhokelwa ngumabuyana ndiyabona abantu abaninzi bayarhalela ukuthi umabuyana abanjwe every time bakhupha nestories akudala public protector has found the premier guilty hey xa ndilanda esi story ngu12 ndithe kham nam ndithi hey andithi ndiyayijonga lento hayi man into endala le ndimfonela uDiya ngo1 AM Jola ndikwenze ntoni ndifonela ngo1 ndithi fondini nansi into athi into endala leyo lala ndilale ndivuke akhonto so ayizukwenzeka naleyo so bayayikhalela lonto but umabuyani apha kweliphondo he has played his part he has taken it from A to somewhere Eastern Cape uyayibona direction up yakho and izawunida support leadership awikhethi uyishiye apha noba bazawufika apha bezoni divide abathini but you have proven yourself ukuthi you are a united province and you must keep it that way and you must continue to nourish and work on that unity in this province because you are united nini nodwa nizawuziqhekeza and nizawuziqhekeza nibe disunited and all of that I'm very happy to see many comrades here today in this region omatiwane abantu endikhule nabo kwi-youth league ndabachitha kaninzi ya ndamchitha ndafika pha bexhathisile ndathi uchithiwe matiwane siyachitha fundi hey baxhathisa yo baxhathisa gqithi and then ndiyabulela xa ndiwabona la ma-comrade because ndiyamazi nakule nkomfa yeliphondo bemephi but ndibulela nje ukuthi la ma-comrade asekhona apha phakathi kwenu uyabona athi hayi mtshana siyayithatha ndithi ndithi ubuze ukuthi abantu abake babethwa ziiconference ayithathwa lula le nto le iyasetyenzela but even after that to see you among us ndiyavuya comrades I'm very happy because you are part of us sikhula sonke kulo mbutho we must not wish one another away lento xa uphetheyo ucinezela abanye bendijonga amanye ama-comrade apha bendizabalaza nawo abanye abadala
and all of that. Xa ndithi ndiyabakhangela, hayi si-isolatiwe. Nditakho mntu ni-isolatayo ningamavili. Anisebenzi, ama-comrade amatsha xa kavelayo asizuwasuppressa. Nina akutsho kuthi xa uluze inkomfa 5 years ayonto eninzi. Uyabuya ubuyele ebranchini usebenze. Uzawubuya, uzakonyulwa futhi. I mean sikunini sibethwa nathi, sabethwa apha eMangaung. Sifolile apha noLusanda, wahambe engakapheli inkomfa. Sibethu utata uMantashe. Hey wasifundisa isifundo umqwathi. Wathi Mbalula nza kuphula ingqosho kwethina. Mani ihamba la nto nza kuphula ingqosho. After now, the first conference of the ANC, safike eMangaung, ama-comrade bahamba baye eParliament bashiye i-organization. Xa sifike eMangaung, kukhethwa i-additional members. Wangena uHolomisa number 1, wababetha bonke. Yothuka i-organization yaba shaken ukuthi there is a problem. That's how through the eye of the needle in Mafikeng came about. We championed that discussion in the Youth League through a discussion document called Organizational and Leadership Issues. Saya Mafikeng. Xa sifika pha eMafikeng siphethe uthangana. Kwavela uTerra Likota. Xa sifika pha si-Youth League siphethe uthangana pha emane sithi small boy. Ipilando yam siyangena apha. Hey. Sifika pha iCommission inkulu pha icherishwa nguthangana ndathi noba kunjani siyangena apha thangana uyangena akho retreat national chair
wambetha uThera wayoxela kadibana naye kapha izinja zingiphethe umuntu the organization has gone with the dogs that yo silimele mntu omkhulu apha ndambona pha la nqawe ifunqela kufitshane ndaqonda kubi kule ndawo sikuyo sa-adopta through the eye of the needle sabaleka ngayo ngoku ukuthi no hey le mbutho mawungalimali further than this kukhethwa abantu abangaziwayo embuthweni sabaleka ngayo because the organization was shaken. Not that uThera bingumafikizolo, but we wanted Steve Tshwete for whatever reasons. And then because Steve Tshwete in the ANC we knew through the ranks. Yeah. And so who put Steve? But wabethakala pha. Wanyulo Thera against put Steve. Now, the fact of the matter is that we have had the ANC to take a decision to produce a document like that. And that document is not just a document for the sake of it. You internalize it through the eye of the needle to understand, still relevant even today, what it means to be a leader and who's your leader. But ngoba sonke ndivomadiba esithi apha enkomfeni akabuyi ndathi kuye ubani okunike lo mandate wathi uzawufuneka ujikeleza aba bantu abo baxelele ngoba sendi-announcile ndathi andizujikeleza mntu ubani okunike lo mandate ngoba thina ii-branches xa zifunayo for wisdom uzawuhlala pha i-ANC ayiyonto yabantu abancinci nje. It needs wisdom, it needs experience to move forward. As others move out, others come in. But others must be retained. Singahleli sisodwa nje pha because awucinga ngenye imini sirun youth league. Yabona ngoku xa urun ANC ungunobhala, you have to balance. Uqonda aba bantu udila nabo abayiyo youth league leyo lusanda. Udila nabantu abadala apha. Omnye akekho apha ukujongile ku YouTube. Omnye akekho apha pha. ANC it's a big organization. Ayiyo organization yaba bantu bagcwele apha. Abanye abahlala ekhaya badala, they've got experience. From time to time you need to listen to them. Omnye vela kufonele nje uthi ufike ofisini ufike pha uzodwa akuxelela uthuli kukutata uzibani bani oke efike apha kuthiwa ufike apha ngo-6 ukulindila ulapha reception uthe yena akazi ukukhutshwa apha kule office ufike pha akho nto ayifunayo athi hamba lula ndicinga umntu ekwedini kanti umfitshane kangaka kudeni ndifikile apha tyhini kwedini afika ahlale pha akunika i-experience ongazange waba nayo akuxelela ukuthi ndikubonile izolo pha uthetha into ethile nethile nethile ngawuzithobe mani subarhabaxa nje uthetha nabantu uyabona umbutho ke mfana kithi ahlale pha kuxelele nje loo nto not for an hour athatha into zakama athi no ndixolile ke ngoku ndidibene nawe I'm very happy he's gone. Uyabona xa unomusa ke uyawuthi mahambiseni ucinga bafana nokuthi uze ngetransport no taxi uphuma apha eSoweto uzizele uthi no pha ofisini enganithathe lo tata nimbeke pha and all of that. After some months you hear that he passed on. So that's the ANC organization. So you don't have to run it by thinking that you know it all. You've got to interact and listen to everybody. Noba umntu awumazi but xa kakufonela kwa ANC awuzudibana nabo bonke. Athi nonifuna ukubona. Ayangaba bantu abanye bayeza shem bazofuna ibusiness. Khona omnye ke waxoka ngam ndambonisa umhlolo. Ndithi ucinga bafapha iluthuli ndihlelela i-10% wena. Kuthi no Mbalula here this and that wabiza noMadiba. Indima uMadiba asamthatha noMadiba lingakatshoni. Kwafuneka asibhatala sasikwelita nangoku Madiba lamva. Andimazi uzayifumana apha imali yosibhatala.
wathi nomna ndikhona vene ministers ndinto uthetha into engekhoyo dibanisa utye imali zabantu akakwazi uphendula samfaka amagqwetha because kuqheliwe lento ukuthi kuthiwe singamasela amuntu anga substantiate nento engekhoyo thina siyazi akakwazi uphendula athi ndimjonga ndambona kwenye political party nayo ayikange survive naye akasurvivanga kwafuneka ephendule uthulasi wamfaka amagqwetha waluza nasecourt so andithethi ngaba bantu kukho abantu abagenuine which we must assist abazayo ngebusiness eziproper ukuthi no sifuna udibana nozibani bani masingadibanisi ministers zethu nabelungu xa sifuna udibana nabo mabamamela abantu bakuthi abashishinayo abafuna uncedo uyawufumana iminister iqinise inhloko ihlele etafileni eziphezulu but xa uthi hamba uyodibana nabantu abathile apha bebephayela uthuli ngawubave bathini akabambeki but ichomi zakhe dibana naye phaya esantini elibele nomnqwazi emane ezibamba udibana naye ebusuku yetyhini nguwe lo mntu uthi nguye yedwa nomnqwazi uyabo udibana nabo bephaya esantini bephelele pha bedibene nabantu ongabaziyo but xa ubaxelela ukuthi yeah is an entrepreneur ifikile luthule house ngabafazi or anything they need your help ngawubamamela abafuni into they just need you funeka bamamela akayenzi loo nto hlala pha asifuni into enjalo you must listen to our people ibe nguwe obuyayo uzon advisor as an SG ungaphindi udibane nababantu barongo and unike report but ungathi xa ndikunika abantu bezeluthuli bezokhalaza abanye babo befuni assistance breaking the cycle bangene ngoba le cycle mosivaliwe ujika ngapha ngumuntu oyi1 ujika ngapha ngumuntu oyi1 esidili wazifanele abantu abayi1 funeka sibakhonze ingathi abanye abantu abakwazi ukwenza deals hey this is the time of breaking the cycle and allow the new entrants let the system reward our people ingabe ngumuntu oyi1 nje jika ngapha ngumbalula ngebhatyi ezincinci ngapha hayibo makungena abatsha kule system sibone lento iya progressa le na ukhuthale apho khona ukuthi noba andifiki kule game hayi the way it is progressing sizawungena xa ujika ngapha ngulo muntu uya announce emaphepheni uwine ideal enkulu ngulo uya announce same person hayi madiba man mayilunge lento funeka sibaxelela abasamashishini ukuthi hey kawufaka abantu abatsha apha new entrants mazingene ingabe one and the same faces into the system and we are happy about it si happy ukuthi system iqhuba kakuhle no it can't be happy we must open up and we must be in a position to call for new entrants in the system and then seize board ingabe ngumuntu oyi1 ingathi no this thing was meant for them only so comrades zale region ndiyabulela kakhulu for the opportunity to open the office and I think you would have seen even in social media babanye bayasigezela but our structures will be inspired by your work and keep doing the right thing being the good region of the ANC and you will be counted among the best as we move forward. And when we celebrate in Cape Town next year, where January 8 is going to Cape Town, kufuneka nifike ngobuninzi pha. Nditheka umandla la January 8 funeka soyibambele elokishini. Ekhayelitsha or eGugulethu esidlang open space and funi stadium. Siye pha kwaba bantu bakuthi abatyhafileyo abangafuni uvota bacinga bafana ivote yabo does not count waphuma apha umabuyana ne leadership bayo campaign apha nabafundisi nekumkani not ikumkani bezikhona
bekuthe ikhona ikumkani ezawufika apha namhlanje liyabu inxibise i-t-shirt yavuka ithethe enye into ngomso ibithe sops ubuthe la kumkani izawufika ndizawufika mntana omhle ndaqonda ukuthi ikhona enye i-t-shirt namhlanje Mabuyani and Makere ndaqonda sizawadress apha today. So ikumkani ke ine-political parties ninzi ikhona esayiqhubayo ngoku. So benile pha eKapa naqhuba kakuhle pha. We need CFA siyovuselela abantu i-chance yabo to host January 8 eKapa. So kulo nyaka uzayo 2025 we are going to Cape Town. So kukufitshane eKapa. Utikane esengu MEC nama andimazi ubani uMEC. Ndandiqhube enye indlela enzima apha ibizwa ntoni R50 Dialogue izawuvulwa le ndlela. Sigqiba imsikaba ngapha. Khona umsikaba tower to tower. Into ongazange wayibona. Niyibona nje ezifilimini. Izawuqhamuka apha eEastern Cape N2 highway. Siyayigqiba kulonyaka. Siqashe abantu bapha satrain abantwana bapha as engineers. Sivule enye ngoku eMtentu. Ivuselelwe ndim noMadiba. Kungene ezinye inkampani pha and all of that apha eEastern Cape. Yayimile la project sayivula. Sayiphakamisa nayo ibisafara nge-extortions. But Landlela is going to link up with this N2 Gqithapu eKapa. Ikhona indlela eGqithapu davula ibhloko apha iwile apha ihambe namanzi ndihamba no MEC apha ivulwa ndim neSandral. Umsebenzi wami lowo. Into ezibonakalayo ndenza amahololo. Ikhona enye ngapha eCoffee Bay indlela. Ubungana wahamba nakuyo. Wanfonela uMabuyane. Ndabiza abantu beSandral. Bakhona ke abantu beSandral abangananyana abanye babo. Ndabiza abantu. Dayi transfer la ndlela bayitransfera savumelana uyilungisa. Andazi ngoku how far are they but bekuyinto pha potholes ezininzi. And iCoffee Bay in terms of tourism is the best in the country in terms of that belt. So funeka siyolanda ibhayi sibuye nayo. Sayilose ibhayi to the DA. But in this election ezisifumane 6 million siyiwinile ibhayi niyayazi. Uba ibi local government lenge sino mayor singacingi ngoku. Sayiwina ibhayi. Kwezi elections siphuma kuzo zika 2024 ezisinike 40%. Big of that vote came from Port Elizabeth, I mean from Nelson Mandela. eGqeberha. So lo nto ixelela ukuthi if we do the things right abantu bayasiva bayasibona into esizenzayo. We will be in a better position going forward. Apa is structure as the ANC is right. Women's League right. Youth League right. Sanu ya adressa kuma. Uzafuneka ni address pha ku Colin uthe uyeza bekufuneka nimxelele lonto xa ka jive apha tonight uthi ungaseli kakhulu apha. Instructure zakho aziko right. Ndiyayazi nanifuna upresident apha kule region. We Youth League anamfumana. Nanithuma uxola nithuma umuntu orongo. Uba beningathumanga uxola lento ngeyilungile. Wathi ndisokolisa uxola ndaqonda mos ndiphuma pha ku Youth League andizumselela amanzi lo. Ndambetha ngeleta ndathi xola uappointwe ndim uzodisappointwa ndim. Wathi uyayilwa umtshanam ndathi jonga lichayile ngoku. Wathethelelwa ngoMadiba. Tyhini ubabulala kangaka abantwana uphambene wawugeza nawe kwi-Youth League sikuthethelela apha uzogezela abantwana ndithi hey ulibele nokuthi ndingunobhala wakhe uInogodokwazi
Ndithi jonga ndiyo youth league ndingunobhala mhlekazi. Le ntwana ndiyibonisa indlela ndiyayolula nje. Andizuyibulala ndiyenza laa nto uGwede beyenza ndiyiphula ingqosho ndizayibuyisela. Amandla. Enkosi. Amandla.